హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పవర్ టూల్స్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. నా ట్యుటోరియల్స్ అన్ని తెలుగులో అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఈజీగా ఉంటాయి. సో మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ ఉపయోగించి బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దాం. సో నేను ఫోటోషాప్ CC వర్షన్ వాడుతున్నాను. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఫోటో ఉంది. సో ఫోటోగ్రాఫర్స్కి, ఆల్బమ్ డిజైనర్స్కి ఫోటో కట్టింగ్కి చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈజీగా క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ ఉపయోగించి మనం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో ఇది ఇంకొక లేయర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను సాలిడ్ కలర్లో ఏదో ఒక కలర్. ఓకే, ఈ లేయర్ కిందికి తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈజీగా ఈ క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ చూసినట్లయితే ఫోటో జూమ్ తీసుకునే చూస్తున్నారు కదా. సో కొద్దిగా జూమ్ చేసి చూద్దాము. మీరు ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయడం వల్ల ఈ సెలెక్షన్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఈజీగా. చూస్తున్నారుగా. సెలెక్షన్ అంతా ఎంత క్లీన్గా అయిందో. సో ఇప్పుడు సెలెక్షన్ అంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ మాస్క్ అనే ఒక ఆప్షన్ మీరు చూస్తున్నారు. సెలెక్ట్ మాస్క్, ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో చూస్తున్నారుగా, ఈ ఒపాసిటీ తగ్గించడం వల్ల మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఒపాసిటీ ఇది. సో జూమ్ చేసి చూస్తున్నారుగా మీరు, ఇంకా క్లియర్గా. మీరు ఈ ఫెదర్ ఆల్రెడీ మీకు టచ్ ఉంటుంది, తెలిసి ఉంటుంది. సో ఫెదర్ 0 పెడుతున్నాను నేను. సో ఈ వ్యూ మోడ్లో ఓవర్లే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఫోటో సెలెక్షన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ లేయర్ క్లిక్ చేసి మాస్క్. ఓకే, జూమ్ అవుట్. చూస్తున్నారుగా, ఈ సాలిడ్ కలర్ మనం ఉపయోగించాము ఇక్కడ. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, చూడండి, ఇక్కడ మీకు హెయిర్ కట్ కరెక్ట్ కావాలంటే ఈ మాస్క్ సెలెక్షన్ చేసుకొని బ్రష్ టూల్తో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇలా అవుతుంది చూడండి. సో ఈ మాస్క్ బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ సాలిడ్ కలర్ కూడా బ్లాక్ ఉంది. సో మీరు తర్వాత హెయిర్స్ కట్ చేసుకోవాలన్నా ఇలా హెయిర్ కట్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్గా.
లేదు అంటే ఓకే. సో ఇది సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి,